টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের বিরোধিতা থাকলেও ওয়েস্টফেরি উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন পেয়েছে ডেভেলপার প্রতিষ্ঠান নর্দার্ন অ্যান্ড শেল। ডেভেলপার প্রতিষ্ঠান নর্দার্ন অ্যান্ড শেল বলছে, এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে ওয়েস্টফেরি হবে ইউরোপের ম্যানহাটন। টাওয়ার হ্যামলেটসের মেয়র জন ব্রিগস বলছেন, কাউন্সিলের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও স্থানীয় জনগণের মতামতকে অবজ্ঞা করে পেছনের দরজা দিয়ে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের পথ বেছে নিয়েছে ডেভেলপার প্রতিষ্ঠানটি। We also want to make sure the Isle of Dogs is not so high and so dense that it's like Hong Kong or something. You know, there's some big buildings in the Isle of Dogs, but there needs to be enough space for people to live. The buildings were too tall, that they affected the historic setting of the site, that there wasn't enough affordable housing, and that the overall scheme was just too dense. There was too much property there, and that it should be refused. So what happens with the planning application is we receive it as a council, we consider it, it goes to the planning committee. If they like it, they agree it, and if they don't, then they say no, they have to give good reasons. The government has overruled us, but hasn't given any good reasons. They just say they feel like it. The developer here, he's got a permission from the government which overruled us for double the size of what he had permission for before. বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন 2016 সালে লন্ডন মেয়র থাকাকালে নর্দার্ন অ্যান্ড শেল কোম্পানি 722টি ঘর নির্মাণের অনুমোদন পেলেও 2018 সালের রিভাইজড প্রকল্পে 1500 ঘর ও 46 তলা বিশিষ্ট 6টি টাওয়ার নির্মাণের প্রস্তাব রয়েছে, যার বিরোধিতা করছেন নির্বাহী মেয়র জন ব্রিগস। It's over 40 floors high at its highest point, twice as many flats as before, and fewer affordable housing than we would expect on our policies. And we think the government has acted very improperly because they had an independent inspector who agreed with us, and they simply threw out his report and made their own decision. বিতর্কিত এই ওয়েস্টফেরি হাউজিং স্কিমের বিরুদ্ধে আপিলের প্রস্তুতি নিচ্ছেন মেয়র। We think this needs to be properly challenged. So the way the law works, obviously the government is bigger than us, but they have to act reasonably. So we're looking at whether we have legal grounds to challenge their decision. They have used a loophole in the law to avoid the developer giving us about 40 to 50 million pounds of additional money, which would help to meet the needs of people in our borough, which is one of the poorest boroughs in the country. মেয়র বলছেন, নর্দার্ন অ্যান্ড শেল কোম্পানির নতুন প্রস্তাবনা টাওয়ার হ্যামলেটসের জন্য 30% অ্যাফোর্ডেবল বাড়ির বরাদ্দের ঘোষণা দিলেও এই বাড়ায় প্রায় 20,000 সোশ্যাল হাউজিংয়ের চাহিদা পূরণ হবে না। তানভীর আহমেদ, চ্যানেল এস নিউজ, লন্ডন।